electrostatics next period continuation. Capacitors in series. Okay, the next part we'll be discussing something called as capacitors in series. When are the capacitors said to be connected in series? Capacitor म्हणजे condenser. Condenser म्हणजे असा device which is used to store electrical energy, which cannot be done by a resistor, ammeter, voltmeter, कुछ नहीं कर सकते except for capacitor. When are the capacitors said to be connected in series? Students, parallel plates दाखवायच्या, बॅटऱ्या दाखवाल, zero पडणार direct. The capacitors are said to be connected in series when they are connected one after the other. हे बघा, ही बॅटरी आहे, ही एक की आहे. The capacitors are said to be connected in series if they are connected one after the other such that the charge across each of them is the same. Charge across each of them is the same, like this. Okay, this charge here is overall charge on each capacitor is same, q respectively. Let V1 be the potential difference across the capacitor of capacity or capacitance C1, V2 be the potential difference across C2, V3 be the potential difference across C3 such that total potential difference is equal to V1 plus V2 plus V3. That's it. परवा तुम्हाला डेफिनेशन शिकवलेलं C is equal to Q upon V. स्टुडंट्स मला सांगा, therefore what will be V equal to Q upon C. Since the charge in series, when the capacitors are in series, since the charge remains the same, we get V is equal to, हा फॉर्म्युला वापरला, V is equal to V1. V1 is what? Q upon C1. V2 is what? Q upon C2. V3 is what? Q upon C3. That's it. Students, let CS be the equivalent capacitance of the series combination. Meaning, all the three capacitors C1, C2 and C3 together, whatever they produce, that is produced by a single capacitor, that is CS. म्हणजे सर्किट मध्ये हे तीन काढण्याऐवजी ना एकच काढायचं असा, where the potential difference is V. Now, what about V then? V will be Q divided by CS. What is CS? The equivalent capacitance of the series combination. Meaning, all the three together, whatever they produced is produced by a single capacitor, and that is of capacitance CS. So, Q upon CS is equal to Q upon C1, Q upon C2 plus Q upon C3. तुम्ही माझ्या Q1, Q2, Q3 का नाही लिहित तुम्ही? The reason is because again let me repeat, when the capacitors are in series, the charge remains the same. That's it. Potential difference is V1, V2, V3 respectively. आता Q कॉमन काढा, कॅन्सल करून टाका. कॅन्सल केल्यानंतर what do we get? 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. This is the equivalent capacitance of three capacitors connected in series. What is this? Equivalent capacitance of the three capacitors connected in series. Ends the job. Next job. If n capacitors are connected in series, what do we get? 1 upon CS instead of 3. If you take n number of capacitors, we get 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 plus dot 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 plus 1 upon Cn. कळतंय? केव्हा 1 upon 1 हे अर्थमेटिक मीन सर्कल लिहिता येतं तुम्हाला. 1 upon CS if all of them are identical, 1 upon C plus 1 upon C plus 1 upon, सगळे जर सेम असतील तर कसं लिहिणार तुम्ही? 1 upon C plus 1 upon C plus 1 upon C plus 1 upon C ऐसे करके n upon C.
That's it. I'll repeat it again. Capacitor is a device which stores electrical energy which works on the principle C is equal to Q upon V. Potential difference कमी करून मला charge storing ability वाढता येते. Charge storing ability is called capacity. That's it. We'll start here. Consider three capacitors of capacitance C1, C2, C3 in series. Let V1, V2, V3 be the potential difference across each of them. Third point, the capacitors are said to be connected in series if they are connected one after the other such that the charge across each of them remains the same, such that the total potential difference is equal to V1 plus V2 plus V3. V1 ची व्हॅल्यू घाला, हा फॉर्म्युला वापरायचा, V is equal to Q by C. V1 चा व्हॅल्यू घाला Q upon C1, V2 ची व्हॅल्यू घाला Q upon C2, Q upon C3. Q, if CS is the equivalent capacitance of the parallel combination, meaning तिघही मिळून जे इफेक्ट प्रोड्यूस करतात, that is produced by a single capacitor of capacitance CS. घातलं, Q कॉमन काढलं, job is over. For n capacitors connected in series, it is 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 and so on. So जर सगळे इक्वल असते तरच हा फॉर्म्युला, नाहीतर तुम्ही चॅलेंज करा, तुम्हीच काहीतरी नवीन डिस्कवरीज करा, बाकी काय नाही माझं म्हणणं. नेक्स्ट, कॅपॅसिटर्स इन पॅरलल, ह्याचं बरोबर उलटं करायचं म्हणून. When are the capacitors said to be connected in parallel? When one insulated plate of each. When one insulated plate of each is connected to one terminal and the other insulated plate of each, one insulated plate of each are all the three are connected together. 1, 2, 3 are connected together at one point or one terminal म्हणतात त्याला. The other plate to the other terminal. Are you okay? Yes, you are okay. If C1, C2, C3 are the capacitors in parallel, students, in parallel potential difference remains same. In series, charge remains same. In parallel, potential difference remains same. Let Q1 be the charge across the capacitor of capacitance C1. Q2 be the charge across the capacitor of capacitance C2. Q3 be the charge across C3 such that students total charge Q उलट करायचं. V is equal to V1 plus V2 plus V3 केलं ना. आता potential difference is same but charge is different. Therefore total charge is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Therefore Q is equal to what is Q? C into V. So Q will be what here? C1V. Potential difference is same. C2V, C3V. Let Cp be the equivalent capacitance of the parallel combination, meaning all the three together, whatever they produce, is produced by a single capacitor Cp. So what is Q? Cp into V is equal to C1V plus C2V plus C3V. V common काढा, cancel करून टाका. So Cp is equal to C1 plus C2 plus C3 is the total capacitance of three capacitors connected in parallel. समजा if n capacitors are connected in parallel, it will be C1 plus C2 plus dot 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 plus Cn. हा, आणि सगळे एकमेकांना इक्वल असेल तर C plus 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 C and so on and C. हे जर सगळे इक्वल असतील एकमेकांना तरच, नाहीतर कुछ भी डॉट कम करून ठेवू नका. ओके, इज इट ओके? सो सिरीज मध्ये चार्ज रिमेन्स द सेम. कॅपॅसिटर्स इन पॅरलल मध्ये व्होल्टेज किंवा पोटेन्शियल डिफरन्स रिमेन्स द सेम. बिगिनिंग स्टेप काय? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. इथं बिगिनिंग स्टेप काय? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. दोन्हीकडे एकच फॉर्म्युला सबस्टिट्यूट करायचा अँड दॅट इज V इज इक्वल टू Q अपॉन C. झालं. 1 अपॉन CS इज इक्वल टू N अपॉन C येतं. Cp इज इक्वल टू NC येतं. दॅट्स इट. कळलं स्टुडंट्स? ओके, मी तुम्हाला जे नोट्स पाठवायला लागले ना, जरा ते कंप्लीट करून घ्या. हां, बसून लिहा जरा, म्हणजे लिहिलं की तुम्हाला थोडेसे नोट्सचं रिव्हिजन पण होणार स्टुडंट्स.
कारण इट्स टू मच गेटिंग लेट. तुम्हाला झेरॉक्स द्यायची, लॉकडाऊन संपायचं, याचं वाट बघत बघत आता गणपतीच्या पुढे गेलंय लॉकडाऊन. यू नो दॅट विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट द क्लासेस. तोपर्यंत आपल्याला ऑनलाईनच चालवलं ना. मी नोट्स देत जाईन रोजचे रोज, फोटोज टाकेन, त्याचं प्लीज लिहून काढा सिन्सिअरली अँड थोडं थोडं आता स्टडीला लागा. कळतंय? नाईलाज म्हणून मला प्रॉब्लेम्स घेता येत नाहीत, कारण तुम्ही पुढ्यात नसल्याशिवाय अर्थ नाही ते प्रॉब्लेम्सला घेऊन फिजिक्सच्या. दॅट इज द ओनली रिझन. आय गिव्ह यू द नोट्स ऑफ फिजिक्स, आय गिव्ह यू द नोट्स ऑफ केमिस्ट्री ऑल्सो. ठीक आहे? लिहून काढा नीट आणि अभ्यास करा प्लीज. आता सुरू करा. आता झाला जुलै महिना आला, आता सुरू करा अभ्यासाला. कधी बोर्ड एक्झाम्स लागतील तुमचे सांगता येत नाही. मे बी इन द मंथ ऑफ नेक्स्ट मे और वॉट एव्हर, एप्रिल और मे करून ठेवा मुलांना. हां, बिकॉज यू आर इन 12th, यू आर नॉट स्मॉल चिल्ड्रन. थोडा अभ्यास करायला लागा आता. डन? चलो बाय.